Ukiona mtu anadhulumu mtoto, jua mtoto anadhulumiwa. Ukiona alama za mtoto kudhulumiwa, usingoje akwambie unaona huyu mtoto anadhulumiwa. Muulize Fatma, Mary, Wanjiko, Agola, mbona unatembea hivi? Atakwambia ukweli. Na ukijua ukweli kama huo, upate kufikisha kwa serikali ili tuokoe watoto wetu kutokana na madhila yanayofanywa na watu. Lakini wazazi, tuchungeni watoto wetu sana, kama alivyokuwa Nabii Allah Yusuf alayhi salam akichungwa ni babake, kama vile Mtume Muhammad SAW alikuwa akimchunga Al-Hasan wal Hussein. Tuchungeni watoto wetu, mtazamaji, twende nao misikitini, twende nao makanisani, twende nao kila mahali kiwezekana, ili tupate kuwasaidia watoto wetu. Kwa hivyo tuchungeni watoto, tuwapendeni watoto, tuheshimuni wakubwa. Na wewe mtoto, mtu yote akikwambia kitu kibaya, kamwambie babako. Na wewe mzazi, usiwe wale wazazi ambao mtoto akija kufungua mdomo akwambia baba fulani alinishika matiti, unamwambia hiyo ni tabia mbaya. Usimwambie mtoto wako ni tabia mbaya. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بفضل الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والثناء لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد. يقول الله تبارك وتعالى في محكمه التنزيل وهو أصدق القائلين إنا أنزلناه في ليلة مباركة. بعد يكمشكور مولا سبحانه وتعالى na kumtakia rehma na amani kipenzi chake na kipenzi chetu Bwana Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wasallam, hatuna budi tena ila kumshukuru Mola Subhanahu wa Ta'ala kwa kuwa ametujaalia tukawa ni wenye kufika katika siku 10 za mwisho ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Hizi ni siku ambazo kwamba Mola Subhanahu wa Ta'ala amejaalia baraka nyingi sana ndani ya masiku kama haya. Vile vile Mola Subhanahu wa Ta'ala ndiyo siku ambayo kwamba aliteremsha Qur'ani katika nyusiku kama hizi. Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wasallam, yeye ilipokuwa ikifika mwezi mtukufu wa Ramadhani, Bwana Mtume alikianza kufanya ibada polepole. Kila siku za Ramadhani zikizidi kupevuka, naye Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam alikizidi kufanya ibada. Haswatan ilipofika 10 la mwisho ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam ndio alikuwa akizidisha ibada. Nana Aisha radhiyallahu ta'ala anha, ambaye ni mke wa Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, asema ilipokuwa ikifika 10 la mwisho ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, basi Bwana Mtume alikuwa akikaza kikoi chake, bimaana alikuwa akijipinda kwa kufanya ibada za Mola Subhanahu wa Ta'ala, na vile vile alikuwa akiwaamsha familia yake ili wawe ni wenye kuhuisha usiku kwa kumwabudu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo, kwa wakati huu ambao kwamba tuko ndani yake ni wakati mgumu sana, wakati wa COVID-19. Haya ni maradhi ambayo kwamba ametuletea ni mwenyewe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na Mwenyezi Mungu mwenyewe ndiye ana uwezo wa kutuondoshea maradhi kama haya. Anatuambia Mola Subhanahu wa Ta'ala katika surati Ankabut, Alif Lam Mim, ahasiba an-nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asema, je, wanatarajia watu kwamba tuwaache tu hivi hivi wala tusiwape mitihani? Maradhi haya ya COVID-19 ni katika mitihani aliyotupatia Mola Subhanahu wa Ta'ala. Na madamu tuko katika masiku matukufu, masiku ambayo kwamba usiku tunafaa kukesha kwa kumwabudu Mola Subhanahu wa Ta'ala, tunafaa kusimama mbele za Mola Subhanahu wa Ta'ala katika nyusiku kama hizi zilizobaki, na tumuombe Mola Subhanahu wa Ta'ala
awe ni mwenye kutuondoshea maradhi kama haya. Bila shaka anatuambia Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam kwamba Mola Subhanahu wa Ta'ala katika masiku katika ikifika robo ya usiku, basi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala huteremka mpaka kwenye mbingu ya dunia. Mola akauliza, je, kuna yule mwenye haja tumkidhie haja zake? Bila shaka Kenya nzima tuna haja kwa Mola Subhanahu wa Ta'ala, na haja yetu ni kuondoshewa maradhi haya. Kwa hivyo ni tusimameni katika nyusiku kama hizo, tumuombeni Mola Subhanahu wa Ta'ala awe ni mwenye kutondoshea mitihani kama hiyo. Vile vile natuambia Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, idha ahabba Allahu qauman ibtalahum, Mola Subhanahu wa Ta'ala akiwapenda watu huwaonja au huwapa mitihani. Kwa hivyo mitihani kama hii yataka sisi turegeeni kwa Mola Subhanahu wa Ta'ala, tumwombeeni Mola Subhanahu wa Ta'ala ili awe ni mwenye kutondoshea maradhi kama haya. Wakati huo huo tukiwa ni wenye kuchukua tahadhari, bimaana ukitoka usikose kutoka na barakoa yako, bimaana huo utanawa mikono yako, na vile vile you keep the social distancing. Tumuombeeni Mola Subhanahu wa Ta'ala atujalie tuwe ni miongoni mwa wenye kusikiza na kufuata. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Next on. Ngoja niulize jamaa, nani hapa hivi amepimwa hivi majuzi? Pale kwa Mwangi, si ni 10 bob? Sijasema kupimwa weight. Saa hizi kupimwa HIV ni haraka na ni bure. Go of me! God, please bring me my notebook, please. What's with you, Pilar? For several days I've seen you acting strange, different, distant. You have a different attitude. Pilar is a murderer. The one living in your house with your children. Is it your wife, Javier? Uko na HIV, si eti ni mwisho. Wewe uko nayo? Mimi nilishapima. Afya bora, maisha bora. Jipime, jiinue. This weekend on KBC Channel 1. It's interesting that homeschooling is now a byword, but I have homeschooled for a number of years, and I am an educationist. We decided we will homeschool. When we start a family and get children, we said this is something we'd like to do. And that's what we did. Even that curriculum matters. What you're teaching the children matters because it's forming their worldview, how you're approaching the lessons. I am grateful that our society and God has provided opportunities for those who want to pursue things like homeschooling to do it. I found reading to be a very critical way to grow the language of our kids. And it's about giving them the tools for learning. The Harambee Stars squad that clothed the Super Eagles of Nigeria turned Gabon as well to the delight of their fans at Kasarani, where they kept them on their feet. And it in! Yes, it's there! Yes, it's there! He makes good of his mistake. We continue a trip down memory lane this Saturday as we recap the 1998 Africa Cup of Nations qualifier straight from our archives and only on KBC Channel 1, Soca's finest. Yeyote aliye na kinga hafifu mwilini yuko katika hatari ya kuambukizwa COVID-19. Hao ni kama watu ambao wanaishi na magonjwa kama vile virusi vya HIV, kansa, TB, kisukari, miongoni mwa magonjwa mengine. Lazima wazingatie matibabu ili kuboresha kinga mwilini. Lazima wahakikishe wamepata dawa ipasavyo. Tembelea kliniki yako au kituo cha afya kilicho karibu nawe kwa maelezo kamili kuhusu jinsi ya kupata dawa. Pia wasaidie jamaa na rafiki kupata dawa. Dumisha mawasiliano nao na ufuate mwongozo wa kiafya kutoka kwa kituo cha afya ili kujikinga na virusi vya korona.
Pata habari kuhusu COVID-19 kupitia vyanzo vinavyoaminika. Piga 719 au bonyeza *719#. COVID-19 inazuilika. Jilinde, linda familia na jamii. Ujumbe huu umeletwa kwako na serikali ya Kenya. Good afternoon. Welcome to Channel 1 Lunchtime News. It is the 19th day of June 2020. We have a comprehensive bulletin lined up for you this afternoon. And my name is Wambiru. Our sign language interpreter this afternoon is Lucy Maura. Now, to kick us off, President Uhuru Kenyatta has welcomed Kenya's victory in Thursday's second round of voting in the elections for a non-permanent seat on the UN Security Council. The president says the feat was a demonstration of the country's growing profile and influence in the community of nations as a steadfast and dependable development partner. Immediately, Kenya won the UN Security Council seat after beating Djibouti in the second round of voting Thursday, garnering 129 votes. President Uhuru Kenyatta would embrace the victory in Thursday's second round of voting in the elections for a non-permanent seat on the UN Security Council. The head of state terming the development a demonstration of Kenya's growing profile and influence in the community of nations as a steadfast and dependable development partner. President Kenyatta thanked the Republic of Djibouti for being a worthwhile opponent and the African Union for the endorsement as the continent's flag bearer in the contest. The president says Kenya will endeavor to consolidate and voice Africa's position in the Security Council, as well as advance its 10-point agenda as outlined during the campaign period. Is that ultimately we will see ourselves through this and then be able to focus ourselves on the matters that really matter, which is peace in Somalia, which is involving ourselves in as far as our region is concerned, in supporting the young government in South Sudan, is working with our neighbors in Sudan. It is fighting terrorism, which is a fact of life that has affected us. And most importantly, right now, a fact that's facing us across the globe, which is COVID-19. Deputy President William Ruto saying the victory reaffirms Kenya's strategic position in the community of nations to further the Pan-African agenda of peace building, security around the globe, and multilateralism. African Union High Representative for Infrastructure Development Raila Odinga lauded Kenya's election to the UN Security Council, saying it marked one of the brightest points of Kenya's engagement with the world. Other congratulatory messages pouring in were from the Embassy of Iran in Kenya, stating that the country was ready to work together towards protecting of multilateralism and international law against vicious ideologies and states. Thursday's evening big win by Kenya has been hailed by legislators who say that sitting at the table of the Security Council will help Kenya further step up its involvement in peacekeeping missions across the region. Kenya is going to shed light on its importance and its significance globally in terms of global security issues. So, having been hit hard, we are also in a very opportune time, and we are in an advantaged position to be able to pursue our peace initiative and actually pursue our security agenda at the table of UN, where decisions are being made, where important key decisions in terms of security of our country and security of East Africa, security of Africa as at large, and especially the the prevailing insecurity occasioned by the Al-Shabaab and the elements in Somali.
The president of the European Union Commission, Ursula von der Leyen, saying that the EU is committed to working with all elected members to strengthen rules-based international order based on principle and values of the Charter for Peace and Security. Irish Foreign Ministry stating that it was paramount to ensure that voices of small states were represented on the Security Council, bringing deep commitment to multilateralism, human rights, peace building and peacekeeping, among others. And on a separate matter, President Uhuru Kenyatta says his administration's greatest and foremost concern at the moment is to protect the country's population from the coronavirus. While acknowledging that the pandemic is a health crisis of a mammoth scale, Kenyatta decried that its negative impact on the economy. Speaking during a video conference organized by the Atlantic Council, the head of state said Kenya, just like many other African nations, urgently needs international support so as to cope with the enormous economic demands unleashed by the coronavirus pandemic. Because of the manner in which especially it is affecting our older populations. So we are focused ourselves first and foremost on dealing with the health crisis. But exactly as you've said, this is also an economic crisis. It's an economic crisis because it has resulted in some key sectors of our economy being hugely affected by lockdowns. We were forced, for example, to close our airspace down. This affected our tourism sector. You know very well, having lived in Kenya, that tourism is a very critical part of our economy. It also affected, to a certain degree, our horticultural sector, which again, as you know, horticulture and floriculture is also critical to our economy. So we're dealing with both a health problem on the one hand and trying to balance that with ensuring that we are also able to keep our economy afloat. So we are focused especially on ensuring that we have various stimulus programs that we are pushing through. We are focusing on the health, like I said, working with our county governments in terms of ensuring readiness, preparedness, in terms of isolation beds, in terms of ventilators, in terms of getting information out as to the need for masks, social distancing, and so on and so forth, while at the same time trying to balance that with keeping critical sectors of our economy up and running. Contact tracing has billed as key in containing the spread of the COVID-19 disease, but with community transmission and cases outside known transmission chains increasing greatly, how is the country handling contact tracing at the community level? The thing that we are also doing is engaging our community volunteers in the area of doing contact tracing, and you've seen this working out very well because they are able to do contact tracing. They have been given contact tracing forms where they are able to indicate details of the contacts, people who came in contact with a COVID positive individual. So CHVs have been very, very useful in this area because they know the household, they know the individuals from within their locality. So our surveillance, bigger surveillance program has been able to make use of community volunteers, and through that we've been able to do very well in regard to contact tracing. Moving on from matters COVID-19 to environmental matters, a group of women conservationists from Kilifi County are lamenting that the coronavirus pandemic has negatively affected their income. The over 50 women drawn from different women groups had planted about 200,000 seedlings of mangrove trees meant for sale, but their hopes have been dashed since they cannot get any buyers courtesy of the economic downturn caused by the coronavirus pandemic. The women are now contemplating finding alternative means of earning a living, a move that may put the conservation of the endangered mangrove trees at risk. Mida Creek in Kilifi County has been famous for the conservation of mangroves. Over 50 women drawn from Bidii na Kazi,
Jitahidi, Mida Fishing and awareness groups came up with a program that saw them plant about 200,000 seedlings of mangrove trees, which they intended to sell at 50 shillings each. But the outbreak of the COVID-19 pandemic has affected the availability of market for their products. Tulikuwa na matarajio makubwa sana kwa mradi huu, na tulikuwa na matarajio makubwa sana katika uchumi wetu wa pwani. Lakini sasa tumepata janga hili la corona, kila kitu kikabakia kimesimama. The women who rely heavily on ecotourism, fishing and tree planting now say that feeding their families has become a tall order. The obtaining situation has forced locals to explore alternative ways of earning a living, like overfishing in the creek and cutting the mangroves for sale, a move that may affect efforts to conserve the endangered mangrove trees. Sasa utalii umekufa, kila mtu, kijana amerudi baharini, mzee amerudi baharini, kila mtu amerudi baharini, na sehemu ni ndogo sana. Kwa hivyo kama hakutatafutwa njia badala ya angalia hizi hali zetu za mazingira na jamii faidike, ile akiba tulimebakia nao ya mikoko huenda pia nao si kitambo itaanza kukatwa. Ikiwa kuna ambaye mfadhili yoyote atakuja awasaidie hawa mama, ni kitu kizuri, na wao wapate kujikimu maisha yao, kwa sababu mpaka wengine wankosa kulima kwa sababu ya kuweka hina sana. Sasa hiyo ni kazi ambayo wakina mama hawa ikiwa hatutawasaidia ni kama kuwaangusha kabisa. The women are now urging the government to intervene and support their conservation efforts through funding. Waziri Tobiko ambaye ndio anasimamia kitengo hichi hasa cha mazingira, kuna ufadhili tofauti na yeye yuko pale mbele ambao anajua ufadhili tofauti, mashirika tofauti ambayo yanasaidia. Nimeona ile uchangamfu wake katika mambo ya mazingira. Tungeomba pia, na tunamwalika sisi kama mama wa Mida, tunamwalika aje aone ile kazi wa mama Mida wanachangia katika mazingira. Kwa hiyo tunaomba serikali, tunaomba mashirika mbalimbali yote yakaweze kuungana, tukapata ufadhili wa kununuliwa hii miche yetu, ili tukapate hiyo fedha itakayotufaa kimaisha. For Channel 1 News, I'm Safin Aching Oma. Well, thank you so much, Safina Chingoma, for that report. Now, that report brings us to a fast break here on Channel 1 Lunchtime News. Don't go too far. We'll be right back. Top on Channel 1. Elgon Thabiti Fertilizers, the Ministry of Agriculture, Livestock, Fisheries, Cooperatives and partners of the National Farmers Awards congratulate our 2019 winners. I knew he was a wolf in sheep clothing. Way! Sakayo may be short, but he's not a wolf. I'm talking about Cha. Damn. But you can just contact the peaceful group. There is no such thing for students. Let me tell you, my people. Tutakula na kukunywa tiaga. To all the winners, we celebrate your valued efforts in feeding the nation and wealth creation. You are our soil heroes. Nani kama wewe Bwana, Mungu wangu. Jumapili hii ya tarehe 21 kwenye runinga ya KBC, ungana naye Askofu Michael Wanderi wa kanisa la Christian Foundation Fellowship Kiambu kuanzia saa 1 hadi saa 2 asubuhi. It is my prayer today in the mighty name of Jesus. Wewe Mungu amekupatia nafasi ya kunitazama, that you are going to fight and resist the spirit of doubt in your life in the name of Jesus Christ. Kipindi ni neno la neema, ukiletewa naye Askofu Michael Wanderi wa kanisa la Christian Foundation Fellowship Kiambu. Usikose. Over the last few years, 375 Mexican women have been raped and murdered. No one is yet to be charged. An additional 700 Mexican women are still missing. No one knows who, no one knows why. You want to find out? I'm Lauren Adrian from the Chicago Sentinel. Rule number 1, you need an inside source. Lauren, is that you? It's me. Some girl escaped. This girl was attacked, strangled, buried, and left for dead. And she crawled out of her own grave. She wants to find the guys who did this. I will not let anything happen to you.
and I will find this man. This is an important story. Your story is destroy her. And they will kill you. Welcome back. Now let's continue with our coverage about the move by the ruling party Jubilee to de-whip some of its members deemed rebellious from esteemed parliamentary committees continues to elicit mixed responses. A section of political leaders drawn from Mandera have now thrown their weight behind the purge, reiterating the need to back President Uhuru Kenyatta's agenda if his legacy must be secured. On Thursday, National Assembly Speaker Justin Muturi gave the Jubilee Party the green light to replace some of its members who had been kicked out of House Departmental Committee, sealing the fate of lawmakers from the ruling party who had been served with discharge letters. The Honorable Dr. Victor Munyaka MP stands discharged from the Departmental Committee on Sports, Culture and Tourism, where he's been serving as a chairperson. 6. The Honorable John Koi Waluke MP stands discharged from the Departmental Committee on Administration and National Security, where he's been serving as the vice chairperson. The decision to axe MPs already shaping public discourse. A section of political leaders from Mandera County expressing their support to the expulsion of affected lawmakers from parliamentary leadership positions, claiming the move would enhance the realization of President Uhuru Kenyatta's legacy. Led by Mandera Governor Ali Roba, who reaffirmed the region's support to the president, the group stressed on having leaders who'd only work towards realizing Uhuru's aspirations, and that should not be debatable. We appeal to the president to understand that our expectations are very high in getting consideration and protection for positions given to us, and further appeal to him to consider replacing the 2 chairpersons that we recently lost with leaders from the county. It is our expectation that this relationship will be of mutual benefit to Mandera County and the government, and by extension, our northeastern region. We fully support the President's Big Four agenda and his efforts for a united Kenya. We do expect that our partnership continues to be mutually valuable. On the COVID-19 pandemic, the governor claimed that some locals quarantined in local health facilities have totally recovered from the contagion, with only one person yet to recover. Despite our limited resources and external support, we have done our best to respond to the COVID-19, and so far as of today, we have 190 beds ready out of the 300 beds as directed by the President. However, the risk of infection is still very high, judging by the national trend and the violation of movement restrictions within the country. We therefore urge our public to continue following the recommended protocols such as wearing of masks, social distancing and washing their hands, among others. For Channel 1 News, I'm Gladys Mungai. Now, still on politics, 6 members of the Wajir County Assembly were on Thursday suspended from the House on grounds that they fueled chaos that rocked the House on Wednesday over membership to the committee. 2 opposing groups are said to have disagreed over the names proposed to the committee, forcing security personnel to be dispatched to maintain order. The obtaining situation forcing area residents to call for investigations into the matter, even as they decried poor leadership in the Assembly. These were the scenes that characterized Wednesday afternoon session in Wajir County Assembly. Scenes that are now too common in the county assemblies across the country.
Security officers deployed to restore calm as two factions in the House disagreed over the list of members proposed to the Budget Committee, citing lack of adherence to the law. The lack of decorum forcing the House Speaker Ibrahim Yakub to suspend 6 members accused of fueling the chaos. So the 30 members, all of them were in complete unanimity of the list proposed. So there was no absolute problem in that list today. The members who were suspended were because of the misconduct yesterday, and that the information and all the problems that they have committed are available in the office of the clerk and office of the speaker. Following the suspension of the members, House business resumed with the 30 MCAs present agreeing on the list presented. As you know, for any business to take place in the county assembly, there is a mess which is put on a table for a business to continue, and they disrupted that process. And actually they were ululating inside the assembly. This is a house of legislation. It is not a wedding ceremony. This coming as Wajir residents called for investigations into the conduct of the assembly owing to the constant chaos. Kila wakati assembly inakuanga vita ishi. Kila mtu ni project, kila mtu ni project hapa anafanya. Assembly tunasema county government na national government akuje waangalie county government ya Wajir vile wanakaa. Nancy Okware, Channel 1 News. Now let's cross over from Wajir County to Samburu County, where police are holding a woman after her 2 daughters underwent female genital mutilation at their home in Limnolok village in Samburu Central Sub-County. Now one of the girls, aged 16 years, is currently admitted at Mara Referral Hospital after she developed complications. Now the woman has, however, defended herself of any wrongdoing, saying she personally called the police to her home when she discovered that her daughters had undergone the cut. With all efforts seemingly directed towards the fight against the novel coronavirus, practices that compromise the rights of young girls appear to be slowly creeping back, with reports of teenage pregnancies, early marriages, and now female genital mutilation being reported. A woman in Maral has, however, found herself on the wrong side of the law after it was discovered that her 2 girls had undergone FGM. She has, however, defended herself, saying she was not party to the retrogressive cultural practice. Samburu Central Sub-County Police Commander Alex Rotich says the minor's mother has been arrested and is currently detained at Mararal Police Station, helping police officers with investigations. Rotich urging the local community to shun the culture of FGM and marrying off children at an early age and give their children a chance to access education. Preliminary information au ile uchunguzi ya kwanza ile vile tulianza kufanya, tumeshika mama yake akuwe suspect ya kwanza, kwa sababu ni yeye aliamsha mtoto asubuhi kitu kama saa 11 na akajifungia ndani ya nyumba. Hiyo ni kumaanisha itakuwa suspect ya kwanza mpaka wakati tukamilisha ile uchunguzi wote. Samburu Central Deputy County Commissioner Moses Moirore has warned residents against taking advantage of COVID-19 situation that led to closure of schools to secretly force girls to undergo FGM and then force them into early marriages. Onyo kwa wale wazazi ambao wanahusika kwenye kufanya tohara ya wasichana wakati huu wakati ambapo mashule yamefungwa kwa sababu ya corona, ni kwamba hata wakifanya lolote, wakifanya hayo maneno, tutawashika na watashtakiwa. Caroline Kamar reporting for Channel 1 News. Shifting gears, residents of a village in Kitui County are struggling to come to terms with the effects of an ailment identified as Kala-Azar or leishmaniasis disease that has struck the area, causing untold suffering. More than 11 children, mostly under the age of 10 years, and 2 adults from Ngomeni Ward are receiving treatment at the Garissa Referral Hospital after they were allegedly bitten by sandflies and contracted the disease. 2 people, among them a 4-year-old child, have already succumbed to the disease. The Kala-Azar or leishmaniasis disease caused by a bite from sandflies is causing untold suffering among residents of Ngomeni Ward in Kitui County, with some 11 children now admitted at the Garissa Referral Hospital after they contracted the disease.
The disease presents itself with nausea, swollen stomach, and stomachache. Regina Kasioke, a mother of 3, is recovering from the loss of her 4-year-old child who succumbed to the illness. The affected residents are those who live along the Kitui-Tana River border. Japheth Kavali from Sekuru ward started his treatment journey at Isiolo after his son developed swelling of the stomach 6 months ago. Baadaye nikaenda Mwingi akafanyiwa abdominal abdominal examination na baadaye ikasemekana hakuna ndawa Mwingi. Sasa kutoka hapo ikawa kuna lockdown. Nilikuwa naambiwa niende Kenyatta lakini hakukuwa kuendeki. Nikaambiwa ni Isiolo, nikawa hakuna njia pia. Sasa baadaye ndio niliona niende nikuje Garissa ambapo ni ndugu mmoja nilipigia akiwa Garissa Mrengi Makola ambaye ndiye alinieleza alikuwa amekuja na mtoto wake na akakuta kuna kidogo mandao, manaka mtoto wake alikuwa amesidiwa, lakini alipokuja Garissa alisaidika. He was admitted at Sekuru Hospital but was later transferred to Mwingi Level 4 Hospital, where he was then told that there was no medication and he had to seek treatment in Garissa. The affected now urging the Kitui County government to step up and provide medication within its health facilities, since majority of those affected are vulnerable populations and have to travel to Garissa for treatment. Niko na mtoto mgonjwa hapa hospitali Garissa level 5 na ako na ugonjwa ya kalasa. Na hiyo ugonjwa kenye kumsababisha hiyo ugonjwa ni mangamia. Kwa maoni yangu kama mwananchi, ningeomba serikali ya Kitui County kama ingewezekana hiyo ngamia ya misho, kwa sababu imeleta shida kubwa sana. Kwa sababu niko karibu na boundary ya Tana River na Kitui County. Na vile tuko hapa, tuko na watu 11 watoto wale ambao ni wagonjwa, na mmoja wetu ningeomba tu ameenda. Lakini maombi yetu tunaomba tusaidiwe na serikali ya Kitui, kwa sababu tuko kaunti ya Garissa ni kama kaunti ya Kitui, kwa sababu wanapewa pesa kama vile kaunti ya Kitui inapewa pesa. Kama tumeonekana kama sisi ni kama mskwata tuelezewe, kwa sababu hatuna maana ya kuja huko Garissa tuanze kusumbuka na tuko na kaunti yetu. Kwa maoni yetu tunaona tusaidiwe na kaunti ya Kitui. Kitui Chief Officer in charge of Health and Sanitation, Dr. Richard Mudoka, however, says the county has the capacity to deal with its latest challenge. Caroline Kamar reporting for Channel 1 News. And on emerging issues courtesy of COVID-19, the government in partnership with stakeholders have intensified efforts aimed at flattening the COVID-19 curve. But amid the efforts, long-distance truck drivers seeking to be tested for COVID-19 disease in Naivasha are decrying delays in receiving results. The long wait by long-distance truck drivers seeking to be tested for COVID-19 disease in Mai Mahiu, Naivasha entered the 6th day Thursday. This came as 4 drivers who had come to collect cargo at the new inland container depot tested positive for COVID-19. The mobile laboratory in the area has run out of reagents, leaving over 500 drivers stranded in the town, amid concern that the inland container depot could turn out to be an epicenter of the disease. The drivers say over 250 drivers had been tested, but they were yet to get their results from the health officials. Hatulalamiki matajiri wetu. Matajiri wetu wanajali sababu wametufikisha mahali hapa na wakatutuma mizigo, lakini mizigo yao inachelewa hapa, na wale wanaosababisha kwamba ichelewe ni Ministry of Health. Niko siku 2 hapa, wadriver wenzangu pia wako siku 4 hapa, na wamejiandikisha list na hatuoni madaktari ambao wanakuja kutusaidia. In the meantime, patients in Kajiado County who depend on community health volunteers to supply them with medicine are facing a major supply shortage. The patients who suffer from various health conditions including diabetes, hypertension, tuberculosis and HIV are now crying foul over lack of medical supplies, putting their lives at risk. The community health volunteers who continue to strive to save patients are now calling on the government and county governments to empower them by providing personal protective equipment and cushion them against the burden of the pandemic. Ningesiki tu kama kunaweza kuwekwa mikakati vizuri, county government ituweke pia kwa program, wajue kwamba hawa ni madaktari wetu kutoka mashinani, kwa sababu sisi tunafanya tu referral na linkage, na tunatambua hizi mashida kutoka katika community, tunafanya referral.
lakini tunapofanya hivyo unaona kwamba hakuna chochote kile paka wa saa hizi ambacho tunapata. Meanwhile, the Kenya prisons has heightened measures of preventing COVID-19 infections in its facilities across the country. Commissioner General of Prisons Wycliffe Ogalo says they have improved general hygiene within the facilities, and every inmate being taken in is quarantined for 14 days before COVID tests are conducted. Many other, we have improved generally in the sanitation and general hygiene of our facilities. I want to tell you, and you are also aware, that we are working in hand with the National Commission on Administration of Justice that is chaired by the Chief Justice to address the issue of congestion by reviewing the bonds and the bills. And those whose terms are just about to lapse, they are given remission, and some are subjected to CSO, community service. And Kitui County government has received a boost in the fight against the COVID-19 pandemic after it received a sanitation booth and PPE kits from the Catholic Medical Mission Board. We are keen on, looking at how, again, community event-based surveillance, is stepped up in a manner to ensure that, as a ministry and as a country, and a society, we are able to be certain of where we are in terms of our performance. Elsewhere, privately owned schools are urging the government to consider offering financial support to keep them going during these hard economic times. Through the National Vice Chair, Isaiah Babu, Kenya Private Schools Association institutions say they also need a bailout as the country deals with adverse effects of COVID-19 on the economy. And the soaring cases of teenage pregnancies have ignited a heated debate in the country, with leaders calling on punitive measures to be taken against the perpetrators. The challenge has been attributed to the outbreak of the novel coronavirus that led to the closure of learning institutions that also stopped the provision of meals and sanitary towels, which children from disadvantaged families rely on. When girls are being eloped and sent to Tanzania because they are pregnant or they are forced into some marriage, it is not nice. We want our girls to remain in school and learn. Something as leaders, we must go back, sit down with all the stakeholders, find out why and find a solution. It is of no use being a leader when you cannot find solutions to problems of society. Meanwhile, the Kiambu County government has partnered with stakeholders in a program dubbed COVID Recovery to cushion residents from the adverse effects of COVID-19. Area Governor James Nyoro says the program will see businesses in all sectors revived. Put in a team that is already looking at COVID recovery strategy. And this is not a jargon. This is not to think about major things. We are developing economic stimulus packages and flagships. Finally, Nyandarua Governor Francis Kimemia has commissioned laboratory and medical equipment worth 93 million shillings at the JM Karaoke Memorial Hospital in Olkalau Sub-County. The equipment will be placed in Manunga, Kasuku and Daragwa health centers to offer specialized laboratory tests. Take again. The equipment will be placed in Manunga, Kasuku and Daragwa health centers to offer specialized laboratory tests. Essential equipment will also be placed in Munyaka, Beyond Zero mobile trucks as the county enhances its capacity. Well, we do apologize for that mix-up. Now, still on COVID-19, the global coronavirus cases have surged to 8,500,398, according to statistics by the Johns Hopkins University. The number of deaths stands at 454,215, with the United States still leading with over 118,000 deaths. However, for the 8th day running, the U.S. has less than 1,000 deaths recorded. Now, let's take a look at the story. By Johns Hopkins University, the number of confirmed coronavirus cases in the world has hit over 8.5 million, with fatalities standing at 118,435. The United States still bears the biggest burden of the virus, with cases having surpassed 2 million and over 100,000 deaths, even as it continues to record a death toll of less than 1,000 people per day for the 8th day running. The country's epicenter has moved from New York and the country's northeast to the south and west. Brazil is ranked second with over 900,000 cases, with Russia having over 500,000 cases. Peru has over 200,000 cases.
In Africa, South Africa continues to lead the charts with 83,890 cases, while Nigeria has over 18,000 positive cases. According to a recent analysis involving universities, public health bodies, and 260 hospitals across the United Kingdom, South Asian people are most likely to die from coronavirus after being admitted to hospital in Great Britain. The study indicated that this is partly due to the high levels of diabetes. The researchers said policies such as protecting people at work and who gets a vaccine may now need to change. The study assessed data from 4 in 10 of all hospital patients with COVID-19. Nancy Okware, Channel 1 News. On news making headlines in the business world, President Uhuru Kenyatta says the ongoing trade talks between Kenya and the United States will be a reference point upon which African nations will negotiate bilateral arrangements within the African Continental Free Trade Agreement framework going forward. The president says a deal between the U.S. and Kenya would reposition Kenya as a gateway of American investments into Africa. Kenya and the United States agreed to negotiate a trade deal that is expected to shape similar deals with other countries after the U.S. indicated that Africa Growth Opportunity Act would be renewed when it expires. The current AGOA deal between Kenya and the U.S. is due to expire in 5 years. The trade deals commenced after President Uhuru Kenyatta visited the U.S. last year, where he met U.S. President Donald Trump at the White House. So far, progress have been made in the talks, which the U.S. has indicated that it will form the basis of similar trade deals with other countries. However, there have been fears that the deal could undermine other existing deals with other trading blocs, such as the Africa Continental Free Trading Agreement. These opportunities that China is seeing on the African continent are also equally available to our American partners. I have given numerous examples of American companies who have actually come in and found a space and a niche in Kenya, in Africa. And all we have been saying is we want to encourage more of this. Speaking at State House, Nairobi, during a webinar hosted by the Atlantic Council, President Uhuru Kenyatta dispelled such fears. When we met with the United States, that was keen to start off negotiations, of which we were also keen to kick off trade negotiations between our two countries. We made it very clear that that negotiation would have to be done on the basis and without undermining the Africa Free Trade Arrangement. At the negotiating table, President Uhuru Kenyatta said Kenya is going for a win-win agreement that will benefit Kenya and the U.S. The United States must equally, just as China is equally supporting their companies, you've got to support your companies. And I was very happy as a result of that, and I think as a result of other engagements with other African countries, when they announced that they would be coming up with support for American companies that wanted to do business in Kenya. And as a result, we've started to see an increased level of interest. The Atlantic Council of the American think tank mission is to promote constructive leadership and engagement in international affairs. It usually hosts world leaders to discuss subjects of public interest. Moving on, coffee farmers in Komodhai, Kiambu County have called for the immediate disbandment and restructuring of Komodhai Coffee Farmers Cooperative Society over poor payout attributed to mismanagement. The farmers have now resorted to cut down their coffee trees in favor of other crops due to dwindling fortunes occasioned by the society's inability to support their farming activities. Kenya National Bureau of Statistics in its leading economic indicators report revealed that during the period under review, the quantity of coffee exported decreased from 4,604.42 metric tons in March 2020 to 4,395.52 metric tons in April 2020. This as Agriculture Ministry commences reforms targeting the sector whose revenue and acreage continues to decline.
A section of farmers attribute the declining quantities of coffee to unethical management practices that has led to billions in losses. Tumepewa pesa kidogo sana, shilingi 21 na peni 7 na ndururu kwa kilo. Sasa tunaumia, tunauliza serikali kama iko kitu inaweza kutusaidia, itusaidie naye, kwa vile sasa ile society tuko naye hayakuna kitu inafanya kutusaidia. Sasa tunataka tusaidiwe, serikali tusaidie, juu ile pesa walitupatia ni pesa kidogo, shilingi 21 ni kitu kidogo, hiyo haiwezi kutusaidia. According to the farmers who have now actively begun cutting down their coffee bushes to replace them with other farm produce, it has become unattainable to farm coffee due to its very high input with very little income, putting the blame squarely on Komodhai Coffee Farmers Cooperative Society. Na tungeomba ukikuja Komodhai Coffee Growers Cooperative Society, ndio society ile kubwa kabisa, tuko na hata mill. Tungetaka ukuje kwa Komodhai usikize kilio cha watu ya Komodhai. Makosa iko na viongozi. Tungeomba serikali kuu iingilie kati, ikuje ituambie ni njia gani tunaweza pitia ndio tuweze kupata malipo ambayo ni nafuu. Lakini kukata mti ya kahawa, hiyo sio solution. On his part, the society's chairman attributed the challenges on tough microeconomic conditions. Wakati tulikuwa tunasiaga hii kahawa kwa wet factories huko, kulikuwa na mafuriko ya mvua ambayo ilifanya pampu zetu za mto zikawa hatuna maji, ikaharibika, na ikawa hatuna maji mzuri ya kusiaga kahawa na pampu zinaharibika. Kwa hivyo hiyo ni challenge moja. Challenge nyingine, tuko na loans za banks, ama tuseme bank, manake ni cooperative bank. At the same time, Kiambu County Governor James Nyoro indicated that the county government was in the process of uniting most of the small cooperative societies in the county to help them benefit in the economy of numbers. The objective of this program now, and as you know, we have brought together all the 26 societies in Kiambu into one, and as we talk, we have procured inputs, fertilizer to start with, and what we want them to do is to start revitalizing, and then we'll start working out on the processing and eventually to marketing. Alan Aoko, Channel 1 Business. Moving on, normalcy is gradually returning to tourist attractions in Wambiru County ahead of the high season next month. According to Lake Bogoria Spa Hotel General Manager Lydian Deteo, number of bookings is gradually rising, buoyed by the industry's adoption to the new COVID-19 safety measures. Under the current circumstances, the travel and tourism industry, which hotels are heavily dependent on, is under immense pressure, with many chains being forced to shut down partially or completely, leading to owners and operators suffering immense revenue losses. The things we are happy about is that clients are confirming their bookings. We've also put a lot in place to be able to be certified to operate. Since March, when Kenya reported the first case of coronavirus, hotels have seen bookings decline by as much as 90% as the future demand for hotel rooms continues to remain bleak. However, some players have quickly adjusted their operation concept for long-term value creation under the COVID-19 safety regulations, and this seems to be working. So the more of the bookings we have received are domestic and mainly for families and training. Of course, we have so many attractions. The Lake Bogoria with the acacias and the flamingos. We also have the Lake Baringo, boat riding. But going forward, we've seen a lot of confirmation for people to just come and enjoy, and part of the enjoyment is visiting the lake to see the flamingos. Hoteliers in Baringo County are upbeat for a bounce back following increased bookings ahead of the high season in July. Lake Bogoria has various attraction sites that include hot springs and geysers, as well as flamingos, making it popular among tourists. The Tourism Ministry is currently developing guidelines for the industry in consultation with the World Tourism and Travel Council before commencing full operations. Regina Manyara reporting for Channel 1 Business.
Have you been venturing out to exercise since the COVID-19 pandemic hit? Do you now have more time on your hands and are walking, running, stretching or biking more? How will you maintain this health fitness schedule if normal working conditions return post-COVID? I spoke to, well, not me, but Betty Kiptum spoke to fitness specialists, and here is what they had to say. Some have turned into couch potatoes, others have turned to fitness. Hi. This is a morning family workout at Otieno Ogeda's home. 10, good. He is a fitness specialist who says since the COVID-19 pandemic, many have been forced to work remotely, which has pushed up the number of people involved in outdoor fitness activities. COVID-19 in one way or another has really helped most guys, the ordinary person, to appreciate the need to be fit and live a healthy lifestyle. He says for most of his clients, the office setting made them sit long hours and had no time for workouts. But now the work from home recommendation has presented the opportunity and time to exercise. Most guys who used to tell me that they can't go run in the morning are actually on the roads. And even in the evening, if you go along Naivasha where I live, you see so many guys doing a lot of runs, which to me is a very impressive thing. And the same people are, however, supposed to get back to work at some point, and he is concerned that only a third are likely to continue with their fitness activities. 30% of these guys are likely to continue doing this same workout they do in the morning or in the evening, depending on their schedule. If you look at the trend now, most of the guys that I think some of them have been scared by the news they hear about unhealthy living contributing to the suffering of most of the guys who are really going through this pandemic called the COVID-19. Ogeda says corporates may not realize it, but maintaining a physically fit workforce is beneficial for the company. A healthy employee is a healthy organization. If a company has healthy staff, the productivity will always go up. So I would urge most corporate owners to ensure that they create time, even if it is time and space, for their employees to be able to execute some of these fitness activities. What practical options can corporates adopt and maintain for their employees? Employers should really take this thing positively and ensure that their employees are engaged physically. They can be able to overcome some of these lifestyle illnesses. They say, let us all have a Zoom workout on Saturday every weekend, so that it can also bring the employees together. In the long run, whether you get back to the 8 a.m. to 5 p.m. office setup or continue working remotely, remember your physical health will make you more productive and a better worker. You have more than 14 hours in a day. If you spend like even 45 minutes of your time in the house, you can do some exercises that can actually contribute positively into your health, which I think is something that I urge everybody, wherever you are, to try as much as possible to emulate that kind of culture that you've been trying to build progressively since the pandemic broke out. You will also lower the risk of contracting lifestyle diseases. So, go out there and exercise. Stretch the obliques. The other side, you make them straight. See the other side. Now it's owned by Colgate and its joint venture partner. Well, Colgate Palm Olive is reviewing Chinese toothpaste brand Dali as firms reassess race stereotypes in products. Now, the popular Chinese brand features a caricature of a man with blackface makeup and a name translates as a black person toothpaste. Details of these and other stories in our global business wrap. Dali is owned by Colgate and its joint venture partner Howley and Hazel and sold widely across Asia. A string of high-profile brands are also reviewing names and logos in light of the racism debate in the US. The toothpaste brand was originally called Daki before it was changed to Dali in 1989, following pressure from shareholders and other groups. But the blackface logo remained. Colgate paid $50 million in 1985 for 50% of Hong Kong-based Howley and Hazel, the maker of Dali. Meanwhile, Firecard shares plunged over 50% as financial report delayed again.
The German payments provider has said it has billions of euros in discrepancies on its balance sheet. The 2019 financial report has been delayed 4 times. Wirecard shares lost more than half of their value within minutes after the DAX-listed company said it was not possible for it to publish a delayed annual report due to worrisome audit data. Auditors Ernst & Young had identified spurious balance confirmations relating to cash balances on trust accounts that should have contained $2.1 billion. And Britain has scrapped plans to launch its own coronavirus contact tracing smartphone application because of technical problems and will now work on building one using technology supplied by Apple and Google, health authorities have said. The application had been undergoing trials on the Isle of Wight off the southern coast of England, with plans to roll it out to the rest of the country later. But the program went quiet in recent weeks. Officials overseeing the UK app's development said they couldn't overcome technical challenges found during field tests. Even though it worked well on Google's Android devices, Health Secretary Matt Hancock said the government was abandoning the prototype application. Now in the sports arena, forward Marco Asensio scored on his return following almost a year out due to injury as Real Madrid thrashed Valencia 3-0 to reduce Barcelona's lead on top of the La Liga standings to 2 points. Karim Benzema netted the first goal in the 61st minute and later completed a brace in the 86th minute, 12 minutes after Asensio's lovely volley. However, Barca will have the chance to restore their 5-point lead when they play away to Valencia tonight. Well, thank you so much for keeping us company here on KBC Channel 1 Lunchtime News. Remember to adhere to government's directive to curb the spread of coronavirus by maintaining social distance, maintaining hygiene, and other measures. My name is Jackie Wambiru. Our sign language interpreter was Lucy Maura. Enjoy the rest of your day. Vera Beauty College. Vera Beauty and Fashion College, with branches in Nairobi, Eldoret, Thika and Meru. Did you know that we are a TVET approved institution? We offer courses in fashion design, interior design in soft furnishing, event decoration, flower arrangement, event planning, hairdressing, barbering and dreadlocks, beauty therapy, makeup, nail technology, spa massages, teaching skills, TOT, solo business management, and many more. Register now and visit our website on www.verabeautycollege.com. You can also call on 0725 923 550 Nairobi branch, 0728 087 689 Eldoret branch, 0722 22 7428 Thika branch, 0725 000 706 Meru branch. Vera Beauty and Fashion College, a TVET approved institution. This weekend on KBC Channel 1. I knew he was a wolf in sheep clothing. Way! Sakayo may be short, but he's not a wolf. I'm talking about Cha. Damn. But you can just contact the peaceful cook. There is no such thing for students. Let me tell you, my people. Tutakula na kukunywa triaga. But walimu told us
fend for ourselves. But I'm paying school fees for him to teach me these things. Otherwise, I'd buy books and read for myself. You have really changed, eh? This backstabbing total of a character is not you. I had to change. Classmates, every Saturday on KBC. Babe, unanipenda? Nyoka ikitaka kuniuma utani defend? Ai, nyoka. Kwanza kama panya naongopa, mende naongopa. Niambie kitu kingine nitakufanyia. Sawa basi, nipatie password yako. Kupata password, bonyeza *811 962#. Bonyeza *811 962#. Mimi sitakangi ujinga na mtu ajeze mbembi yangu. On the next episode of Elena's Ghost. Being treated at the foundation, who was picked up at Mwanafunzi, hujambo na karibu katika kipindi cha leo. Natumai kwamba ubuheri wa afya popote ulipo. Na katika kipindi cha leo ningependa tuandamane pamoja tunapozungumzia kuhusu sarufi. Sarufi ni nguzo kuu sana katika somo la Kiswahili. Na katika sarufi, kipindi cha leo tunaangazia nomino katika wastani, ukubwa na udogo. Wastani, ukubwa na udogo. Kwa hivyo ni vizuri tunapokabiliana na maneno haya, kwanza tuelewe yana maana gani. Tunapozungumzia kuhusu maneno katika wastani, hayo ni maneno katika hali ya kawaida, namna neno linavyojitokeza katika hali ya kawaida. Kisha kuna ukubwa wa maneno. Tunapozungumzia kuhusu ukubwa wa maneno, huku ni kubadilisha neno kutoka hali ya wastani, hali ya kawaida, na unalifanya kuwa katika hali ya ukubwa. Wengine watasema unalitakuza, unalifanya kuwa kubwa. Kwa hivyo ukifanya kuwa kubwa inamaanisha kwamba unalipatia, unalipanua zaidi ya ile hali yake ya wastani ama ya kawaida. Na tunasema kwamba tunapobadilisha maneno katika hali ya ukubwa, maneno haya hubadilika kutoka kwenye ngeli zake na kuchukua ngeli liya. Na hapa inanikumbusha kwamba tulijifundisha kuhusu ngeli. Na tukasema kwamba ngeli hutumia sheria fulani ili uweze kuandika sentensi vizuri kulingana na neno gani. Kuna ngeli za awa, kuna ngeli ya kivi, uzi, uya na nyingine nyingi. Lakini tunapozungumzia kuhusu maneno katika wastani, ukubwa na udogo, ningependa tuangazie ngeli mbili, ngeli liya na kivi. Na hayo tutaweza kuyagusia tukiendelea kusonga mbele zaidi. Kwa hivyo maneno katika ukubwa yanabadilika, unasahau ile ngeli yake ya awali katika hali ya kawaida na yanachukua ngeli liya. Tutaweza kuona hivi inatokea namna gani. Neno hili linapobadilishwa katika hali ya ukubwa linachukua viambishi li na ya. Kwa hivyo ukumbuke kwamba unapobadilisha neno katika ukubwa, unapolitoa lile neno katika hali ya kawaida ama ya wastani na ukileta katika ukubwa na lishachukua ngeli ya li ya, basi zile sheria za kuandika sentensi katika za maneno katika ngeli ya li ya zinatumika, kwamba upatanisho wa kisarufi li katika umoja na upatanisho wa kisarufi wa ya katika wingi. Kwa hivyo kuna vigezo mbalimbali ambavyo vinavyotumiwa ama vinatumiwa, vigezo ambavyo vinatumiwa kuonesha kubadilisha maneno katika ukubwa. Na hivi ndio vigezo ambavyo ningependa tupitie moja kwa moja.
Kwanza kabisa kuna baadhi ya maneno ambayo yana mwanzo wa m. Tumezungumzia kuhusu silabi, tumezungumzia kuhusu sauti. Kwa hivyo tunapozungumzia kuhusu vyanzo, tunazungumzia kuhusu viambishi jina. Mwanafunzi, unapozungumzia kuhusu viambishi jina ni ile sauti ama ile silabi ya kwanza ya neno. Na mojawapo ya maneno ni kama yale ambayo yanaanza kwa m. Kwa hivyo maneno yale tunayageuza namna gani katika ukubwa? Tunaondoa ile m na tunapachika g, namna ambavyo nimekuonyesha pale katika maelezo yangu. Mfano, neno mke lina silabi mbili. Mke tunatoa ile m ya kwanza kwa sababu kumbuka ile ni herufi mwambatano. Na tunapozungumzia kuhusu herufi mwambatano, unakumbuka herufi mwambatano tulisema ni zile konsonanti mbili ambazo zinafuatana lakini zinatamkika tofauti. Mfano mk, mke, hizo ni herufi mwambatano. Kwa hivyo tutadondoa ile herufi m na tupachike g kupata neno jike. Mtu tunatoa ile herufi m tunapachika g inakuwa jitu. Mto tunaondoa ile m tunapachika g inakuwa jito. Kwa hivyo angalia hiyo sheria vizuri kabisa. Kwa mfano katika sentensi tutasema kwamba jito lilifurika, majito yalifurika. Sentensi hiyo ishachukua ukubwa na ishachukua sheria za ngeli li ya. Kuna maneno mengine ambayo utapata kwamba endapo sauti za kwanza ni voweli kwa maneno ya silabi mbili tu. Kuna maneno ya silabi mbili. Mfano neno uso ni silabi ngapi? Mbili. Uso, embe, uta. Kwa hivyo nasema unapopata kwamba kuna maneno yenye sauti mbili na linaanza kwa voweli, tunapachika g pale mwanzoni. Napachika sauti g pale mwanzoni, si g, g. Kwa hivyo kumbuka kuna sauti na kuna silabi. Kwa hivyo embe kwa sababu imeanza na tunapachika g inakuwa jembe. Tunapo kuwa neno uso tunapatika g inakuwa juso. Natumai nimeharibu ule mpangilio lakini umeelewa kile ambacho nazungumzia. Uso tunapachika g inakuwa juso. Embe tunapachika g inakuwa jembe. Uta tunapachika g inakuwa juta. Kwa hivyo katika sentensi jembe linaliwa. Kwa hivyo hapa kumbuka jembe ambalo tunazungumzia hapa ni ukubwa wa embe, si jembe kifaa cha kulimia. Kwa hivyo nataka ujue tofauti pale. Kwa hivyo jembe linaliwa, majembe yanaliwa, kwa sababu tunazungumzia kuhusu embe. Endapo sauti ya kwanza ni voweli kwa maneno ya silabi zaidi ya mbili. Kumbuka ile ya kwanza ilikuwa ni sauti mbili tu, uso, embe. Lakini endapo kuna silabi zaidi ya mbili, basi kunakuwa na sheria tofauti. Mfano, neno ibara tutapachika g, g. Kwa hivyo ibara, g ibara. Ibara ni sawa na aya. Upembe ule wa ng'ombe, ukiwa mmoja ni upembe, zikiwa nyingi ni pembe. Kwa hivyo upembe, jipembe kama ni kubwa. Orodha, jiorodha. Kwa hivyo pale tumepachika g pale mwanzoni. Katika sentensi jiibara litasomwa, majibara yatasomwa. Sheria inayofuata, maneno yanayochukua kiambishi jina g. Nimeshazungumzia kuhusu kiambishi jina. Kwa hivyo tunapozungumzia kuhusu kiambishi jina, mwanafunzi nataka ujue kiambishi jina ni kile kiambishi ambacho kinaanzisha jina. Mfano kama neno mtoto, kiambishi jina pale ni m. Gari, g. Jina, g. Kwa hivyo endapo kuna maneno ambayo yanaanza kwa kiambishi jina g, tutapachika g nyingine pale. Mfano neno jiwe tunapachika g nyingine inakuwa jijiwe ili kubadilisha katika ukubwa. Jiwe, jijiwe. Jino, jijino. Jirafu, jijirafu. Natumai umenipata pale. Sentensi, jijino linauma, majijino
yanauma. Mwambatano wa kisarufi wa li katika umoja na ya katika wingi. Kuna maneno ambayo yana viambishi jina ng, ndr, nji na mbu. Hayo maneno yanapatikana katika ngeli mbalimbali. Haya maneno tukitaka kuyabadilisha katika ukubwa tunadondoa ile sauti ya kwanza. Mfano neno ndo tunadondoa n, unabaki na do. Ng'ombe tunadondoa ile n, tunapata gombe. Kama ni ngoma mfano, tunadondoa ile n, inakuwa goma. Kwa hivyo nimekupa baadhi ya maneno pale. Ng'ombe tunadondoa n, inakuwa gombe. Ndo, do. Njia, jia. Mbuzi, buzi. Mwambatano ambao unafaa zaidi pale. Katika sentensi tunasema kwamba buzi litachinjwa, mabuzi yatachinjwa. Buzi litachinjwa, mabuzi yatachinjwa. Kuna baadhi ya maneno ambayo yana sauti ni ya. Maneno yale tunaondoa ile ni ya ama ni, tunaongeza ji. Mfano neno nyumba tunaondoa ile nyi, tunapachika ji, inakuwa jumba. Nyoka, joka. Nyuzi, juzi na kadhalika. Mfano neno kama nyembe inakuwa sasa jembe. Kumbuka hilo neno jembe linapatikana katika maneno tofauti tofauti. Katika sentensi tutasema jumba lilibomolewa, majumba yalibomolewa. Mwambatano wa kisarufi ule li katika umoja, ya katika wingi. Kisha kuna maneno yanayoanza kwa silabi ki. Tunaondoa ile silabi ki na kupachika ji. Mfano katika sentensi kijiji, katika hali ya kawaida ni kijiji. Tunapobadilisha katika ukubwa tunaondoa ile ki, inakuwa jijiji. Kikombe, tunatoa ile ki, inapata jikombe. Na tunapofika hapa kwenye kikombe, kumbuka kuna neno jingine ambalo ni kombe, ambalo liko katika ukubwa tayari. Kwa hivyo ukubwa wake bado utakuwa jikombe. Nadhani hilo tutashughulikia hapo mbeleni. Kijiko, tunaondoa ile ki, tunabaki na jiko. Katika sentensi jikombe liliangushwa, majikombe yaliangushwa. Kisha kuna maneno ambayo yanaanza kwa mwa. Tunaondoa ile mwa, tunapachika ji. Mfano mwosha, josha. Mwosha ni ile mtu ambaye anaosha maiti, Kwa hivyo tunamwita mwosha. Tukibadilisha katika ukubwa inakuwa josha. Nakumbuka mtu kwa kawaida, hali ya kawaida iko katika ngeli ya awa, lakini tunapobadilisha hadi ukubwa, basi hatakuwa katika ngeli ya awa, anakuwa katika ngeli ya liya. Mwembe, jembe. Mwana, jana. Katika sentensi jana jike litazawadiwa, majana jike yatazawadiwa. Kwa hivyo jana jike pale inatokana na neno mwanamke. Kwa hivyo tumebadilisha katika ukubwa, inachukua viambatanisho hivyo. Kuna maneno mengine ambayo hayana utaratibu maalum, hasa katika ngeli ya easy. Katika ngeli ya easy, maneno ambayo hayaambatani na zile sheria ambazo nimezungumzia. Mfano neno kama kalamu, tunapachika tu ji pale mwanzoni, inakuwa jikalamu. Barua, jibarua. Sahani, jisahani. Kanzu, jikanzu. Pete, jipete. Kwa hivyo hayo ni maneno ambayo sheria zake ni tofauti kidogo. Sentensi mfano tunasema jisahani kubwa lilipasuka, majisahani makubwa yalipasuka. Turejelee wastani, udogo na udogo wa nomino. Tunapozungumzia kuhusu wastani na udogo wa nomino inakuwa rahisi sasa, mradi ushajua neno lile katika ukubwa litakuwa namna gani. Kwa hivyo udogo unatumika kuonyesha ile hali ya kudunisha kitu fulani, kukifanya kuwa na udogo fulani. Na maneno haya yote huangukia ngeli ya kivi. Kumbuka nimesema unapobadilisha maneno katika ukubwa yanachukua ngeli liya.
Na hapa sasa unapobadilisha maneno katika udogo yanachukua ngeli kivi. Kwa hivyo sheria za kivi zinazingatiwa. Zile sheria za kisarufi, ule mwambatano wa kisarufi wa kivi ndio utakaoangaziwa hapa. Na hapa kwa mkutasari tu nimekupa jedwali ambalo linaorodhesha baadhi ya maneno katika ukubwa, wastani, ukubwa na udogo. Nimekupatia jedwali hili kwa sababu nimesema ni rahisi sana kujua udogo wa maneno mradi umejua ukubwa wake. Ukisha badilisha neno katika ukubwa, kujua udogo wake ni rahisi. Unachukua ule ukubwa unapachika ki na inakuwa ukubwa. Mfano, kiti katika ukubwa ni jiti, udogo wake inakuwa kijiti. Kumbuka neno lile halitakuwa kikiti. Lazima ubadilishe lile neno katika ukubwa ndiposa upate udogo wake. Mke, jike, kijike. Mtu, jitu, kijitu. Uso, juso, kijuso. Kikombe, jikombe, kijikombe. Jiwe, jijiwe, kijijiwe. Kwa hivyo ukiangalia jedwali hili ni kwamba lazima ubadilishe neno lile katika hali ya ukubwa ndiposa uweze kupata nini? Udogo wake. Na kupata udogo wake, unachukua lile neno katika ukubwa unapachika tu aki na utaweza kupata udogo wa neno lile. Kwa hivyo tuendelee. Do, ndo, do, kido. Mzigo, zigo, kizigo. Kalamu, kijikalamu. Kalamu, jikalamu, kijikalamu. Kwa hivyo uweze kujua hivyo. Ningependa sasa tuangazie mfano katika sentensi. Unapoambiwa andika sentensi hizi katika hali ya udogo. Mfano, mtoto huyu ni mdogo. Hiyo sentensi iko katika hali ya wastani. Ili kuweka katika udogo tutasema kitoto hiki ni kidogo. Kumbuka tumeambatanisha vile viambishi vya kisarufi ki katika umoja pale. Sentensi ya pili, jembe la mkulima limevunjika. Kwa hivyo kubadilisha neno ile sentensi ile katika udogo tutasema kijembe cha kikulima kimevunjika. Kijembe cha kikulima kimevunjika. Kisha uso wake unang'aa. Ili kubadilisha katika udogo lazima tujue neno hili uso katika udogo ni vipi, na nishakuelezea vile ambavyo tunadogosha maneno. Kwa hivyo sentensi hii itakuwa kijuso chake kinang'aa. Labda unaweza pata maagizo kama andika sentensi zifuatazo katika hali ya ukubwa. Sasa huu ni ukubwa. Mfano, sentensi ya kwanza, nyoka ametambaa vumbini. Nyoka ametambaa vumbini. Kwa hivyo jambo la kwanza, jua neno nyoka linakuwa namna gani katika ukubwa. Tutasema joka limetambaa vumbini. Joka limetambaa vumbini. Sentensi ya pili, duka limefungwa mapema. Neno duka lazima tulibadilishe katika ukubwa, linakuwa jiduka limefungwa mapema. Mlima huu ni mrefu. Lima hili, kwa sababu tuseme kwamba mlima tunaondoa ile mu, inakuwa lima hili ni refu. Kisha unaweza pata maagizo mepesi tu. Andika sentensi kulingana na maagizo. Je, ni upi wingi wa ukubwa wa sentensi hii? Ni upi wingi wa ukubwa wa sentensi? Unapopata maagizo kama yale, kuna mambo mawili, ukubwa na wingi. Kwa hivyo lazima ili uweze kujibu swali hili vizuri, ujue ukubwa wa sentensi huu ni upi, na je, wingi wake ni upi. Jiji letu lina watu wengi. Hiyo ni hali ya kawaida. Jiji letu lina watu wengi. Kwa hivyo lazima uibadilishe katika ukubwa kisha wingi wake, na utapata jawabu, majiji yetu yana majitu wengi. Majiji yetu yana majitu mengi. Kisha kuna sentensi, andika wingi wa udogo wa sentensi ifuatayo. Andika wingi wa udogo wa sentensi ifuatayo. Pia sentensi hii ina mambo mawili, kuna udogo na kuna wingi. Kwa hivyo lazima uibadilishe katika udogo kwanza ndiposa uweze kupata wingi wake. Mwanamke huyu ni mwenye tajriba kubwa.
mwanamke huyu ni mwenye tajriba kubwa. Udogo wake ni upi? Kisha wingi wake ni upi? Jawabu letu itakuwa vijana jike hivi ni vyenye tajriba kubwa. Vijana jike hivi ni vyenye tajriba kubwa. Kwa hivyo mwanafunzi, ukiweza kufanya ama kufuata hizo sheria zote, basi inakuwa rahisi kwako kuweza kukabiliana na swali lolote linalohusiana na ukubwa na udogo wa. Kwa hivyo kwa zoezi la leo, ningependa uandike sentensi hizi katika udogo. Chukua karatasi yako na kalamu uweze kuandika majibu, kisha tutaangalia majibu yenyewe. Darasa letu linasafishwa. Darasa letu linasafishwa. Sentensi ya pili, mto wa kwetu utafurika. Mto wa kwetu utafurika. Sentensi ya tatu, kalamu yangu imepotea. Kalamu yangu imepotea. Sentensi ya nne, uso wa mwanafunzi yule unajipu. Uso wa mwanafunzi yule unajipu. Sentensi ya tano, mwanamke yule anaendesha gari. Mwanamke yule anaendesha gari. Kwa hivyo natumai kwamba umeweza kuandika majibu yako kwenye karatasi. Kwa hivyo ni wakati ambapo ningependa tuhakiki, tunapozungumzia kuhusu kuandika maneno ama sentensi katika udogo, takuaje? Swali la kwanza, jibu letu ni kijidarasa chetu kinasafishwa. Kijidarasa chetu kinasafishwa. Sentensi ya pili, jawabu letu ni kijito chetu, kijito cha kwetu kitafurika. Kijito cha kwetu kitafurika. Jibu la tatu ni kijikalamu changu kimepotea. Kijikalamu changu kimepotea. Kisha jibu la nne, kijuso cha kijanafunzi kile, kijuso cha kijanafunzi kile kina kijijipu. Kijuso cha kijanafunzi kile kina kijijipu. Jibu la tano, kijana jike kile kinaendesha kijigari. Kijana jike kile kinaendesha kijigari. Kwa hivyo haya ndio majibu ya maswali yetu, na natumai kwamba umeweza kupata alama zote. Na kwa kazi ya ziada, ningependa mwanafunzi usikilize kwa makini maagizo haya, kisha ufanye hili zoezi ukiwa nyumbani. Ukiwa nyumbani, andika wingi wa ukubwa. Pale ni wingi wa ukubwa wa sentensi hizi. Andika wingi wa ukubwa wa sentensi hizi. Sentensi ya kwanza, darasa letu linasafishwa. Darasa letu linasafishwa. Swali la pili, mto wa kwetu utafurika. Mto wa kwetu utafurika. Sentensi ya tatu, kalamu yangu imepotea. Kalamu yangu imepotea. Sentensi ya nne, uso wa mwanafunzi yule unajipu. Uso wa mwanafunzi yule unajipu. Tano, swali la tano na la mwisho, mwanamke yule anaendesha gari. Kwa hivyo hilo ni zoezi la ziada ambalo ningependa ufanye ukiwa peke yako kule nyumbani, kisha utaweza kufanya mazoezi zaidi kuhusu ukubwa ama wastani, ukubwa na udogo wa maneno. Na ukiweza kufanya haya mazoezi, utaweza kuwa imara katika kutekeleza ama kujibu maswali yote ambayo yanaenda sambamba na yale ambayo tumejifundisha leo. Mwanafunzi, kufikia hapo tumeweza kufika tamati mwa kipindi cha leo, na hadi wakati mwingine, kwa heri.
On the next episode of Corner. Ondoka kwako ilibadilika kuwa baraka. Kweli? Nishazoea kujienjoy kampani yangu mimi mwenyewe. Maybe you can be my friend. And then I can see my friends' children who are your friends. Oh no. No. Sisi hakuna kitu kingine anafikiria hizo magari zake, manguo mpya, sijui marashi. Sofia anijui, asifikirie za tuchukua pesa yangu, akimbie nayo. Labda ni misunderstanding. Kama si misunderstanding, mtu atadai. Anataka nini? Anakutaka wewe saizi. Is it your box you're trying to get into? Maybe. On the next episode of ya kuolewa na wewe. Tujeni kazi zenu Joel mzee alikuwa huko pete na wakaongea na bibi yangu wa Yune sana. Nataka uwe macho, mtazame kwa makini sana. Nani? Kwani watanimaliza? I didn't know you were coming. Naona wako wote hapa Anafanya nini hapa? Hilo jambo itabidi umuulize kama wewe mwenyewe. Nitamuuliza, lakini pia na usisahau kitu moja. He'll always be loyal to us. Kama kuna kasi anafanyia Chris. Kuna venye hao wawili siwaamini. Sipendi kuomba. This weekend on KBC Channel 1. It's interesting that homeschooling is now a byword, but I have homeschooled for a number of years, and I am an educationist. We decided we will homeschool. When we start a family and get children, we said this is something we'd like to do. And that's what we did. Even that curriculum matters. What you're teaching the children matters because it's forming their worldview, how you're approaching the lessons. I am grateful that our society and God has provided opportunities for those who want to pursue things like homeschooling to do it. I found reading to be a very critical way to grow the language of our kids. And it's about giving them the tools for learning. Next on. So Akita eating chicken in the kitchen. So Akita eating chicken in the kitchen. Sikuwa najua juu niliambiwa na mwalimu, ilikuwa midterm. So mimi kufika home nikauliza dada kwa wapi, nikaambiwa ako Hosi. So the following day Sunday tukaenda Hosi nikamuona. We have had to adjust because it reached a point whereby they are dependent on us on every aspect of their daily living. Talk about bathing or maybe changing, even toileting and all that. Even at that age of 17, we are doing most of the things for them. So we have reached a point whereby we could not be able to leave it to other people. So we are staying with them. We've given them our all. Cause we're differently abled, differently. This weekend on KBC Channel 1. I knew he was a wolf in sheep clothing. Way! Zakayo may be short, but he's not a wolf. I'm talking about Cha. Damn. That you can just contact the peaceful group. There is no such thing for students. Let me tell you, my people. Tutakula na
kukunywa tear. But Mwalimu told us to lead for ourselves. But I'm paying school fees for him to teach me these things. Otherwise, I'd buy books and read for myself. You have really changed, eh? This backstabbing total of a character is not you. I had to change. Classmates, every Saturday on KBC. On the next episode of Elena's Ghost. Being treated at the foundation, who was picked up at the church entrance, is Eduardo. Oh, you dear Lord.